Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Shivasati, Gaur Bhakta Vrinda.
ISKCON BBT Pratishtha Acharya Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Nama Acharya Srila Haridas Thakur ki Prem Sikahol Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Mayapur Navadip Dham ki Shri Jagannath Puri Dham ki Ganga Mai ki Jamuna Mai ki Bhakti Devi ki Tulasi Maharani ki Shri Srinitai Gaura Chandra ki Shri Harinam Sankirtan Yagya ki Nitai Gaur Premanandi Slava Sabrabsim Saprednam Slava Sabrabsim Saprednam Slava Sabrabsim Saprednam Slava Shishi Guru Shri Guru Srimati Bhakti Gauravani Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Vasudeva Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Dishatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So yesterday we were speaking something about Srila Prabhupada in England. Вчера мы говорили о Шриле Прабхупаде в Англии. Up till 1972. Вплоть до 1972 года. And that time, during Prabhupada's visit, I was in charge of the traveling Sankirtan, the first traveling book distribution party in UK. И в то время я был ответственен за первую странствующую группу Санкиртаны в Англии. So we continued with that service for about 1 year. Мы продолжали заниматься этим служением на протяжении 1 года примерно. And in January 1973,
We got a nice letter from Srila Prabhupada. I had written him giving a report of our activities, so this is a reply. И в январе 1973 года я получил ответ от Шрилы Прабхупады на свое письмо с отчетом о проделанной деятельности. Я сейчас прочитаю. 3 января 1973 года. Мой дорогой Прабhavishnu, пожалуйста, прими мои благословения. Я прочитал твое письмо от 1 января 1973 года, и я очень рад слышать от тебя эти замечательные новости о странствующей группе в Англии, путешествующей группе из Англии. Я думаю, что люди в этом месте становятся все более и более склонны к этому движению сознания Кришны. Они приглашают вас, чтобы вы жили в их домах, они берут у вас книги, становятся иногда преданными. Все это очень воодушевляющие признаки для меня. Если вы просто будете продолжать таким образом останавливаться в каждой деревне и городе Англии, Шотландии или в каких-то других местах, таких как Ирландия, просто останавливаться на какое-то время, распространять книги и устраивать шествия санкиртаны, отвечать на их вопросы, давать им какие-то листовки или небольшие информационные буклеты бесплатно, распространять просад, где это возможно, по крайней мере, что-то небольшое. И если их интерес будет проявлен, тогда попросить людей этого города устроить возможность выступать в их школах или у кого-то дома, в каком-то зале и тому подобное. Таким образом, всегда оставайся свободным от беспокойств о своем назначении и удобных, комфортном положении. Всегда полагайся на милость Кришны в отношении своего плана. Просто продолжай проповедовать его послание и продавать его книги, распространять его книги там, где в этом заинтересованы. Мы не будем тратить время, если у людей нет интереса. Или если люди относятся недружелюбно. И есть много других мест, куда можно отправиться. Но я понимаю, как я понял из твоего письма, что практически все проявляют какой-то небольшой интерес. Это значит, что вы представляете все очень должным образом, поэтому они могут понять, что здесь есть люди, которые на самом деле искренние и очень хорошие. Поэтому я буду их слушать, поэтому я буду покупать у них книги. Поэтому я могу понять, что... Я понимаю, что это не так просто путешествовать постоянно на протяжении долгих периодов времени без должной пищи, отдыха. И иногда там должно быть очень холодно. И тем не менее, из-за того, что вы получаете так много радости, духовной радости от этой деятельности, для вас это кажется всего лишь игрой. Это продвинутый уровень духовной жизни, которого не достигали даже великие йоги, так называемые гьяни. Но позволь всем людям, любому человеку видеть наших преданных, которые тяжело трудятся для Кришны. Тогда пускай они попробуют сказать, что преданные не лучше, чем миллионы других так называемых йогов или трансценденталистов. Это мой вызов. Из-за того, что
ты правильно понимаешь сознание Кришны. Именно поэтому в такой короткий период времени ты преодолел все стадии процесса йоги, чтобы достичь высшей точки вручения себя Кришне. И я это очень ценю. Спасибо тебе большое за то, что ты помогаешь мне таким образом. Надеюсь, что это застанет тебя и других твоих людей из твоей группы в лучшем здоровье и расположении духа. Твой вечный доброжелатель A.C. Bhaktivedanta Swami. Srila Prabhupada ki. So these are very nice practical instructions Srila Prabhupada gave for traveling Sankirtan. Здесь даются очень хорошие практические наставления для преданных, путешествующих группы Санкиртана. His Holiness Indradumna Maharaj, he always carries this letter with him, he told me. И его святейшество Индрадюмна Махарадж всегда возит с собой это письмо, по крайней мере, он мне так сказал. I saw some short films that Maharaj made of his last tour. Я видел короткие видео, которые Махарадж сделал в своем последнем туре. In Vladivostok, Irkutsk, Krasnoyarsk, and different cities. В разных городах, Владивосток, Иркутск, In Красноярск. the video about Irkutsk, he actually reads this letter out, И or part of it at least. на видео в Иркутске он зачитывает часть этого письма. So he considered this very clear instructions for traveling, preaching Krishna consciousness. Он считает, что это очень ясное наставление для путешествующих распространителей сознания Кришны. I do remember being in Srila Prabhupada's room in London in the summer of 1972. Я помню, как я был в комнате Шрилы Прабхупады летом 1972. It was very early in the morning, Это было очень рано утром. and suddenly two devotees from America came into the room. Внезапно двое преданных из Америки вошли в комнату. One was a Bhagavan Das and the other was Indradumna Das. Один был Бхагавандас, а другой Индрадюмнадас. They had come from Detroit temple. Они приехали из храма в Детройт. And Prabhupada wanted them to go to Paris. И Прабхупада хотел, чтобы они отправились в Париж. So, even though they just arrived, they were tired, he said, you go immediately. И несмотря на то, что они только что прибыли и были уставшие с дороги, Шрила Прабхупада сказал, вы должны отправляться немедленно. He, was very keen to expand the Sankirtan movement as much as possible. Потому что он считал, что мы должны очень тяжело трудиться для того, чтобы распространять сознание Кришны как можно шире. Also that time in his room, he said that if a living being is born as a monkey, lion or cow, in the next life he will get human birth. И тогда он сказал, в комнате тогда он сказал, что даже если живое существо родилось как обезьяна, корова или Лев. или лев, у него есть возможность родиться человеком. Next birth. В следующем рождении есть возможность стать человеком. Usually a monkey next birth, human being but in the mode of ignorance. Обычно следующее рождение обезьяны это человек, но в гуне невежества. Lion, human being in the mode of passion. Лев это человек, становится человеком в страсти. And cow will become human being in the mode of goodness. А корова становится человеком в благости. Also, as I mentioned, the temple in London was very full. И как я уже говорил, храм в Лондоне он был очень набит. And Prabhupada asked George Harrison to try to find a new building. И Прабхупада попросил Джорджа Харрисона попытаться найти новое здание. So during that winter, 72 to 73,
Dhananjaya was the president, and he and George searched for a suitable building. И этой зимой 72-73 годов Дhananjaya, он был президентом храма, и они вместе с Джорджем Харрисоном искали новое здание. And around April, around March, I think, they found a big manor house just outside London called Pigot's Manor. И где-то примерно в марте они нашли большое поместье, большой дом на участке в месте, которое называется Pigot's Manor. Pigot's Manor. There was about 7 hectares of land as well. Было где-то дом находился на земле примерно 7 гектаров. And they decided to purchase. И они решили приобрести его. At that time also March, as Prabhupada mentions in his letter, if possible go to other places like Ireland. My GBC Shamsundar Prabhu requested me to go to Ireland to open a center. И в этом марте, как говорилось в письме, Шрила Прабхупада просит отправляться в другие места, такие как Ирландия. Мой GBC Шьямасундар попросил меня отправиться в Ирландию проповедовать. So Mahavishnu Das, he had just received an inheritance from his uncle of 7,000 pounds. А Махавишну Дас как раз в то время только получил наследство от своего дядюшки в размере 70 тысяч фунтов. So I requested him, and that was a lot of money those days. No? В те времена это была большая сумма денег. I requested him, please give 1,000 pounds to purchase a van for preaching in Ireland. Я попросил у него 1000 фунтов для того, чтобы мы могли купить автомобиль для Санкиртана в Ирландии. Microautobus. So those days, a new van cost only 1,000 pounds. В те времена новый микроавтобус стоил всего лишь 1000 фунтов. So we bought a bright yellow van. Мы купили ярко-желтый микроавтобус. And inside we put in the back those wooden kind of wooden platform which you could open and keep books inside. А сзади в багажнике мы сделали такую деревянную что-то вроде платформы, которая открывалась и можно было внутри хранить книги. Not багажник, it is the back side in the van inside. По всей длине. Ну, внутри багажника, внутри микроавтобуса, да, в салоне. Okay, so then we went to Ireland. I think 4 of us went there. И нас было 4. And we lived in the van. Мы жили в этом микроавтобусе. We went to Dublin, the capital of Republic of Ireland. Мы отправились в Дублин, это столица Республики Ирландия. Myself born in Belfast, which is capital of Northern Ireland. Я родился в Белфасте, это столица Северной Ирландии. Which is part of the United Kingdom. Которая является частью Объединенного Королевства. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Great Britain, it means a big island on which England, Scotland and Wales are situated. Великобритания это значит большой остров, на котором находятся Англия, Шотландия и Уэльс. You see, Ireland is a separate island. А Ирландия это отдельный остров. And Northern Ireland is a majority of Protestant people. И в Северной Ирландии большинство людей они протестанты. That's why they want to be separate from the Republic of Ireland. Поэтому они захотели отделиться от Республики Ирландии. And in those times there was a lot of conflict in Northern Ireland. И в те времена в Северной Ирландии было очень много конфликтов. Between Protestant and Catholic. Между протестантами и католиками. But we went to Republic of Ireland, that's Dublin. The capital is Dublin. Но мы отправились в Республику Ирландию, в столицу Дублин. And so we, in the evening, we would drive out of the city into the
mountains, and we would stay there overnight, take bath in the river, chant our japa in the countryside. И вечером мы отправлялись в горы, там останавливали свой автобус, принимали омовение в горных реках, повторяли джапу. And we would get the fresh milk from the farmers. Мы покупали, брали свежее молоко от фермеров. With the yellow cream on top. Молоко с желтыми сливками. Ireland is a very green country. Ирландия это очень зеленая страна. Called the Emerald Isle. Она называется Изумрудный остров. So a lot of rain. Там много дождей. And very long grass. И поэтому трава очень высокая. So the cows are very fatty. И поэтому коровы очень жирные. And give very rich milk. Поэтому они дают очень насыщенное молоко. So we were living on that milk and little vegetable. И мы жили на этом молоке и небольшом количестве овощей. And in the day we came and did Harinam in the city. И вот в один день мы приехали в город, чтобы провести Харинаму. And this created great interest in the people. Это создало большой интерес среди людей. And crowds would gather around us, hundreds of people. Вокруг нас собирались толпы людей, сотни. And they spilled out into the street and blocked the traffic. И они высыпали все на улицу, и они перекрыли все движение. Reminds me of the first public Harinam in Leningrad. Это меня напоминает первую публичную Харинаму в Ленинграде. In 1988. Это было в 1988. In front of Kazansky Sobor. Напротив Казанского собора. That time when I came somehow, the previous 86, 87 when I came, it was very secret and the programs were held in the apartments. До этого, когда я приезжал в 1986-87 годах, все программы проходили очень скрытно, они проходили на квартирах. But in 1988, Bhakti Vigyan Maharaj's sister leaked the information about our visit and it spread all over the Soviet Union. Но в 1988 году сестра Бхакти Vigyan Махараджа, она создала утечку информации, и как бы информация о том, что мы приедем, распространилась по всей стране. And devotees came from many places, Tashkent, Baku, Tbilisi, Kiev, etc. И преданные собрались с разных мест: Баку, Бишкек, Тбилиси, Киев и тому подобное. And so there was too many devotees for program in the apartments. Поэтому преданных было слишком много для того, чтобы проводить программу в квартире. So the programs were held in parks or in the forest outside the city. Поэтому программы проводились в парках или в лесах за пределами города. I remember here in Petersburg or Leningrad that it was raining all day. Я помню в Петербурге, точнее в Ленинграде, в то время дождь лил целый день. But devotees, they didn't care. Но преданных это вообще не волновало. They were just enjoying kirtan and they were asking after lecture question after question for hours. И преданные, они просто наслаждались киртаном, и после лекции они задавали вопрос за вопросом на протяжении часов. That year it was Festival of India. В том году проходил фестиваль Индии. So the devotees, they started doing Harinams, especially in Moscow, in Arbat, outside the different places where the festival programs took place. И преданные стали проводить харинамы в Москве, прямо на Арбате, напротив тех мест, где проходил этот фестиваль. So here in Petersburg, at the last day of my visit, devotees said we want to have kirtan in front of Kazansky Sobor. И в последний день моего визита в Петербург преданные пришли ко мне и сказали: мы хотим провести киртан прямо напротив Казанского собора.
So there was about 200 devotees. Было примерно 200 преданных. And hundreds of people became attracted. И сотни людей привлеклись этим действием. So they were watching with great fascination. Они смотрели с великим изумлением. And the police also became attracted. И полиция тоже привлеклась. They came in those small, what do you call, wazik? Они приехали на маленьких уазиках. I think maybe about 30-40 waziks. Где-то 30-40 этих уазиков приехали. All parked all along the, was it the Nevsky Prospect? И они припарковались на протяжении практически всего Невского проспекта. Not the whole street, just. Припарковались на Невском. And then the police also surrounded the Harinam. И также полиция окружила Харинам. So like there was almost about as many police as devotees, couple of hundred police. Couple of hundred devotees and couple of hundred police around. Поэтому полицейских было примерно столько же, сколько и преданных. Пару сотен преданных и столько же вокруг полицейских. And maybe 300, 400, 500 people also watching. И еще 300-400 людей вокруг стоят и смотрят. So that Harinam went on, I don't know, 1.5 hours or so. И эта Харинам продолжалась примерно часа полтора. The police didn't do anything. Полиция ничего не делала. Just guarding. Она просто охраняла. So like that in Ireland, also Dublin, so many people were attracted, they were watching. И в Ирландии, в Дублине также множество людей собралось и наблюдало. But the police there, they arrested us. Но полиция там нас арестовала. And we were brought to the court. И нас отвели в суд. And the judge fined us. Судья нас нашел. Штрафовал. Да, судья нас оштрафовал. So next day in the newspaper, on the front page, it showed picture of the devotees doing Harinam. И на следующий день на первой странице газеты местной была размещена фотография преданных, совершающих Харинам. But they said they were criticizing the judge and the police. И газета критиковала судью и полицейских. That the cruel police officers have arrested and the poor Hare Krishnas. Что там было написано: злобные полицейские арестовали несчастных кришнаитов. So after that, they didn't give us trouble anymore. После этого у нас уже не было никаких проблем с полицией. Then we found a nice building for a temple. Потом мы нашли хорошее здание, чтобы устроить там храм. Not to build, just rent it. Чтобы арендовать и сделать храм. And began having the Sunday programs. Мы начали проводить воскресные программы. And about 100 people would come. Приходило около сотни людей. So in the meantime, the manor was purchased in England. Тем временем в Англии был приобретен манор. And in May, Srila Prabhupada came to see the manor. И в мае Срила Прабхупада приехал, чтобы посмотреть манор. He flew from the London airport to the Bhaktivedanta manor in a helicopter. Он полетел из лондонского аэропорта в Бхактивиданта манор на вертолете. It's the only time in his life that he flew in a helicopter. Это был единственный раз в его жизни, когда он летал на вертолете. And he didn't like it. И ему не понравилось. We also came from Ireland to see Srila Prabhupada. И мы приехали также из Ирландии, чтобы увидеть Срилу Прабхупаду. And I remember the first kirtan. Я помню первый киртан, который там прошел. It was in what is now theater in Bhaktivedanta manor. Он проходил в том месте, которое сейчас является театром в Бхактивиданте манор. There were small Gaurnitai deities. Там были небольшие божества Gaurnitai. And at the back, Prabhupada's Vyasasan. В другом конце стоял Вьясасана Срилы Прабхупады. At the end of the first kirtan, with Jai Radha Madhava, he said Premadvani prayers. В
конце первого киртана, когда он спел Джайрада Мадхава, он произнес молитву прямо длани. And instead of all glories to the assembled devotees, he said all glories to George Harrison 3 times. И вместо того, чтобы сказать «Со слава собравшихся преданным», он сказал «Со слава Джорджу Харрисону» 3 раза. So, you know, obviously he was really pleased that George donated such a beautiful property. И очевидно было, что он был очень доволен, что Джордж Харрисон пожертвовал такую прекрасную собственность. At that time, there was no heating or furniture in the manor. В то время там не было никакого ни отопления, ни мебели в этом манере. Devotees didn't have much money. И у преданных не было денег особо. And to manage a big property like the manor, that was a big challenge. Чтобы поддерживать такую большую собственность, как Мэннер, это реальный вызов, испытание. In the first few months, the president changed several times. Первые несколько месяцев президент сменился несколько раз. Anyhow, Prabhupada's room had no furniture either. Так или иначе, в комнате Прабхупады тоже не было никакой мебели. I remember going into his room for darshan. He was just sitting on a straw mat. Я помню, что когда мы ходили в его комнату на даршан, он сидел просто на соломенной подстилке. And in his gamsha. В своей гамше. And Srudakirti was giving him massage. Шудакирти делал массаж. And it was quite cold. В то время было достаточно холодно. As I mentioned yesterday, Prabhupada didn't like cold weather. He didn't like the English climate. И, как я вчера уже говорил, Шриле Прабхупаде не нравилась холодная погода и британский климат. So he only stayed few days. Поэтому он остался всего на несколько дней. But he came back again in beginning of July for Rath Yatra. Но он вернулся вновь в начале июля для проведения Ратха-ятры. At that time, I was asked to be president of the temple in the city. В то время меня попросили быть президентом храма в городе. Because Bajahari, the president of the city center, was moved to the manor. Поскольку Баджахари, президент центра в городе, его перевели в Мэн. So for that Rath Yatra festival, Mahavishnu, he spent the other part of his uncle's inheritance, 6,000 pounds. И для проведения этой Ратха-ятры Махавишну потратил остальную часть наследства от дядюшки 6,000 фунтов. He built new Rath Yatra cart. Он построил новую повозку, колесницу для Ратха-ятры. And he printed a color magazine. Он напечатал цветной журнал. Glossy, very nice color magazine. Такой глянцевый, хороший цветной журнал. And he also arranged to have a film made. И также он устроил, чтобы сняли фильм. You can still see parts of that film in the series Postapam, Srila Prabhupada. И части этого фильма вы можете увидеть в фильме «Постапам Прабхупады». Devotees also put a big pandal on a Trafalgar Square. Преданные также возвели большой пандал на Трафальгарской площади. And they secured it by banging big metal spikes into the square. И они укрепили его, забив большие металлические клинья прямо в эту площадь. Which the police didn't like it at all. И полиция это совсем не понравилось. And for many years after that, devotees couldn't hold a chariot procession in the center of London. И на протяжении многих лет после этого преданные не могли провести Ратха-ятру в центре города. But anyhow, it was a very successful Rath Yatra. Так или иначе, это была очень успешная Ратха-ятра. Prabhupada, instead of sitting on his Vyasasan, he danced all the way from beginning to end. И Шрила Прабхупада, вместо того, чтобы сидеть на своей висасане, он протанцевал всю дорогу от начала до конца. And we devotees were all around him playing drums and kartals. Мы преданные, были вокруг него, играли на барабанах и на караталах. He would walk forward some distance, then turn around,
face Lord Jagannath and dance in ecstasy. Он проходил какое-то расстояние вперед, потом разворачивался, глядя на Джаганнатху, танцевал. Personally, I was asked to be the cook for that festival. Меня лично попросили быть поваром на этом празднике. And again, Mahavishnu spent a lot of money on the feast. И опять Махавишну потратил кучу денег на этот пир. I cooked 48 hours non-stop. Я готовил 48 часов без остановки. So, me and a group of devotees, that is. Я с группой преданных. So it was a really lot of prasadam. Поэтому просада было реально много. I think maybe over 10,000 people or so came. Я думаю, что пришло где-то 10 тысяч человек. And again, Prabhupada gave a lecture on Trafalgar Square. Шрила Прабхупада опять дал лекцию на Трафальгарской площади. And the Rath Yatra cart was parked next to the Nelson's column. И колесница Радхаятры была припаркована прямо рядом с этой колонной Нельсона. One newspaper, Guardian newspaper, is one of the biggest newspapers in England, published a photo the next day. И газета Guardian, это одна из главных газет в Лондоне, она опубликовала фотографию этого события на следующий день. And it showed the Rath Yatra cart beside Nelson's column. На фотографии была изображена колесница Радхаятры рядом с колонной Нельсона. So Nelson column, very high, I don't know, 30-40 meters high. Колонна Нельсона, она очень высокая, 30-40 метров. But the cart was parked, but that picture, I mean, was taken in such a way, it looked like the cart was the same height. И фотография была снята с такого ракурса, что казалось, что колесница, она такой же высоты, как и эта колонна. And underneath it said, ISKCON Rath Yatra cart challenges Nelson's column. И подпись к этой фотографии была, что исконовская колесница Радхаятры бросает вызов колонии Нельсона. So Srila Prabhupada, he was very pleased by that. Шрила Прабхупада был очень удовлетворен этим. And he actually mentions it in one purport in Chaitanya Charitamrita. И на самом деле он упоминает даже об этом в одном из комментариев Чайтаньи Чаритамрити. That the Guardian newspaper glorified ISKCON's Rath cart in that way. Он говорит, что газета Guardian, она прославила колесницу Радхаятры таким образом. So Srila Prabhupada said about Mahavishnu, he said, he has spent his uncle's inheritance very well. И Шрила Прабхупада сказал про Махавишну, что тот очень хорошо потратил наследие своего дядюшки. So that Prabhupada stayed practically the whole summer in Bhaktivedanta Manor. И Шрила Прабхупада провел практически все лето в Бхактивиданта Манере. Devotees were preparing the manor for installation of the deities. Преданные подготавливали манер для того, чтобы установить потом божества. Manor, there were many nice ornate wooden panels and fireplaces. В этом манере было очень много красивых узорчатых деревянных панелей и также много каминов. Devotees actually used some of them to make the altar and also a vyasasan for Prabhupada. И некоторые из этих панелей преданные использовали для того, чтобы сделать алтарь и также чтобы сделать висасану для Шрилы Прабхупады. They were working round the clock. Они работали круглые сутки. So when Prabhupada saw the new wooden vyasasan, he asked, "What is that?" Когда Шрила Прабхупада увидел новую висасану деревянную, он спросил: "Это что такое?" Is that Lord Shiva's seat? Это что, сиденье для Господа Шивы? So the devotees had to make a new vyasasan from, cloth and nice cushions. Поэтому преданным пришлось сделать новую висасану, используя ткани и хорошие подушки. Prabhupada's quarters in the manor, they were very, very nice. Комната Шрилы Прабхупады в манере была очень красивая. Big darshan room.
точнее это была даже квартира, там была большая комната для даршанов. Probably 60-70 people could sit inside. Там туда помещалось где-то 60-70 человек. And also overlooked the lawn, very nice front lawn, grass lawn. И перед ней была хорошая такая травяная поляна. So he had nice view from the window. И поэтому из окна у него был хороший вид. And there was also nice bedroom, kitchen and bathroom. И также была прекрасная спальня, кухня и ванная. And Prabhupada there he met many famous people. Там Шрила Прабхупада встречался с многими известными людьми. We had to, visit different professors and historians, invite them to come and meet Srila Prabhupada. Мы ходили к разным великим, известным ученым, профессорам, историкам и приглашали их на встречу со Шрилой Прабхупадой. So there are many recordings of those conversations. Есть много записей этих бесед. Lords, разные лорды, sir, this different sirs, разные сэры, different singers, певцы, также приходили, racing driver, гонщики. Many well-known people. Очень много известных людей. And it was a great victory for Srila Prabhupada. Для Шрилы Прабхупады это была великая победа. That British were previously governing India. Раньше британцы правили Индией. Prabhupada was a follower of Gandhi in his youth. Шрила Прабхупада был последователем Ганди в юности. See, and finally India got independence. В конце концов Индия обрела независимость. And Srila Prabhupada, now he had such a important temple in the capital city of the British Empire. И теперь у Шрилы Прабхупады был такой важный храм в столице Британской империи. And he was like a great aristocrat preaching to all these important persons. И Шрила Прабхупада, как великий аристократ, проповедовал всем этим важным людям. Sam Sundar, our GBC, he had idea that Manor could be kind of a halfway house, people who were interested in Krishna consciousness, they could come, and maybe the standards wouldn't be so strict. И у Шьяма Сундари, нашего GBC, у него была такая идея, что Манор может стать таким прибежищем в пути для людей, которые заинтересованы в сознании Кришны, поэтому стандарты там будут не очень высокие. And one night he arranged for a kind of rock concert on the front lawn. И однажды вечером он устроил даже рок-концерт на поляне. Right in front of Prabhupada's room. Прямо перед комнатой Шрилы Прабхупады. But Prabhupada, he didn't like it. Но Прабхупаде это не понравилось. He said, be very careful, he said. Он сказал ему, будь очень осторожен. Or you will turn this place into a brothel. Иначе ты превратишь это место в бордель. So Prabhupada, he didn't want this halfway house idea. Поэтому Шриле Прабхупаде не понравилась эта идея такого промежуточного пристанища. He wanted the strict standards to be followed. Он хотел, чтобы преданные следовали очень строгим стандартам. Regular standards of all the temples. Обычным стандартам, как в остальных всех храмах. Prabhupada also went for about a week to Paris. Через где-то неделю Шрила Прабхупада отправился. He went during that summer period. He went for about 1 week to Paris. Да, в течение этого периода, этого лета, Шрила Прабхупада на неделю отъезжал в Париж. So already in a period of 1 year, Bhagavan had inspired the devotees to develop the Sankirtan movement and get a nice new temple there in the center of Paris. И к тому моменту уже на протяжении года Бхагаван воодушевлял преданных открыть центр, то есть приобрести какую-то собственность, чтобы открыть центр и проповедовать в Париже. Probably these pictures are
from Paris. This is Prabhupada's Vyasasan in Paris. He's probably taken in 1973 at that time he visited. И вот это изображение Шрилы Прабхупады, это похоже, что из Парижа, потому что это Висасана Шрилы Прабхупады в Париже, и, скорее всего, она была снята как раз в тот период, в 1973 году. And looks like these pictures are also Prabhupada walking in France. И вот эти изображения похожи, что Шрила Прабхупада гуляет во Франции. There's Indradumna Das Adhikari with Srila Prabhupada in this picture. Вот на этой фотографии можно видеть Индрадюмна Даса Адхикария. He was a Sankirtan leader, Он был лидером Санкиртана. and the Sankirtan became very powerful. И Санкиртана была очень мощная. And this looks like also Prabhupada walking in France, I think. И вот здесь похоже тоже, что Шрила Прабхупада прогуливается во Франции. You can see Indradumna also Там тоже можно видеть Индрадюмну behind Srila Prabhupada. за Шрилой Прабхупадой. Probably Hansaduta here on the right front. И там справа, похоже, рядом с ним Хансадута. He was a German, GBC of Germany, but he would come to visit, London or Paris when Prabhupada was. Он был в GBC в Германии, но он приехал повидать Шрилу Прабхупаду в Лондон и в Париж. Germany also was very well developed. В Германии все тоже очень было хорошо развито. He got Bhagavad Gita printed in German and other books like Teachings of Lord Chaitanya. И там были напечатаны Бхагавад-гита на немецком и другие книги, например, учение Господа Чайтаньи. And they had many vans distributing Bhagavad Gitas all over Germany. И у них было много микроавтобусов, которые распространяли Бхагавад-гиту по всей Германии. There was always a bit of rivalry and competition between Bhagavan and Hansaduta, the two GBCs. И между Хансадутой и Бхагаваном всегда было такое, как рыцарское соперничество. Prabhupada liked that competition if it would increase book distribution. Но Шриле Прабхупаде нравилось это противостояние и соревнование, потому что если оно усиливало распространение книг. And Srila Prabhupada installed Radha Krishna deities in Paris at that time. И в то время, в тот период, Шрила Прабхупада установил божества Рады Кришны в Париже. He said Radharani is very beautiful, just like a Parisian girl. И Шрила Прабхупада сказал, что Радхарани, она такая красивая, прям как парижанка. And he gave the deity's name Sri Sri Radha Paris Ishwara. И он дал им божествам имена Шри Шри Радха Париж Ишвара. So he came back again to Bhaktivedanta Manor after that. После этого он вновь вернулся в Бхактивиданта Манор. And on Janmashtami, he installed the deities of Sri Sri Radha Gokulananda. И на Джанмаштами он установил божества Шри Шри Радха Гокулананды. He personally performed the bathing ceremony. Он сам лично провел церемонию омовения. And the Indian ambassador was a chief guest. Главным гостем был индийский посол. And after he performed the first aratik, После этого Шрила Прабхупада провел первую арати. and then he circumambulated the deities with kirtan, После этого он обошел вокруг божеств с киртаном. and all the devotees followed behind inside the deity room. И все преданные следовали за ним. Это происходило прямо внутри комнаты божеств. And the next day he was present on his Vyasa Puja. На следующий день он присутствовал на своей Vyasa-пудже. And I remember him quoting the verse Yarideka Tarikaha Krishna Upadesh. Whoever you meet, tell him about Krishna. И я помню, что он цитировал стих Ярадека Тарикаха Кришна Упадеш, кого бы ты не встретил, рассказывай ему о Кришне. He said, I want all my disciples to become gurus. Он сказал, я хочу, чтобы все мои ученики стали гуру. It's not difficult. Это не сложно. Just repeat the words that you have learned from your spiritual master. Просто повторяйте слова, которые вы узнали от своего духовного учителя. Prabhupada stayed on until Radhastami. Шрила Прабхупада остался до Радхаштами. And on Radhastami he came into the city to have darshan of Radhalandanishwara. И на Радхаштами он приехал в город, в Лондон, чтобы получить
Siddharsan Radha Londanishvara. And I remember that he asked me to introduce all the new devotees to him, asked him to stand up. И я помню, что он попросил меня представить ему всех новых преданных, чтобы они встали и представились. Just directly in the temple room. Прямо в храмовой комнате. Then he gave a lecture. После этого он дал лекцию. And in his lecture he said Radharani is very affectionate to the devotees. И в своей лекции он сказал тогда, что Радхарани, она очень добра к преданным, очень привязана. She likes to introduce devotees to Krishna. Ей нравится представлять преданных Кришне. She will tell Krishna, this is a very nice devotee, this devotee is even better than me. Она говорит Кришне, что это очень хороший преданный, этот преданный даже лучше, чем я. So therefore he said, we should always pray for the mercy of Radharani. Он сказал, поэтому мы должны всегда молиться о милости Шримати Радхарани. And offer flowers every day to Radharani. И каждый день предлагать цветы Шримати Радхарани. So after that, Prabhupada left London. После этого Шрила Прабхупада уехал из Лондона. But in November, unexpectedly, there was a phone call. Но в ноябре неожиданно прозвучал телефонный звонок. The telephone in Berry Place Center in the city, it was just in the hallway. И вот телефон в Upstairs on the second floor. Телефон в Берри Плейсе, то есть вот этот храм в центре Лондона, там он находился на втором этаже прямо в проходе. And it was ringing, 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 long time. И он звенел, и звенел, и звенел долго-долго. I was upstairs on office was like 4th floor. Я был наверху в офисе, это было на 4-м этаже. And I thought someone will answer the phone, but nobody answered. Я думал, что кто-то возьмет телефон, но никто не отвечал. So finally I came down. В конце концов я спустился. And answered the phone. Я ответил на звонок. And it was Srila Prabhupada's secretary. А это был секретарь Шрилы Прабхупады. And he was calling from Nairobi, Kenya. И он звонил из Найроби, из Кении. That Prabhupada has been refused entry to Kenya by the immigration. Что Прабхупаде отказали въехать в Кению иммиграционная служба. And we have to leave here. Поэтому нам нужно уезжать отсюда. And there's a plane to London. И есть самолет в Лондон. So we are going to arrive in London in about 6-7 hours time. И поэтому мы через 6-7 часов прибудем в Лондон. So I had to inform devotees in the manner. Мне пришлось информировать преданных в Мэннере. And we picked up Srila Prabhupada. Мы подобрали Шрилу Прабхупаду. I remember on the way he was saying that in deity worship, devotees shouldn't offer their obeisances inside the deity room. They must come out and offer obeisances. Я помню, что когда мы ехали в машине, Шрила Прабхупада сказал, что при поклонении божествам преданные не должны предлагать поклоны божествам прямо в алтаре, им нужно выходить из алтаря. Anyhow, Prabhupada didn't stay long. In November it's cold in England. Так или иначе, Шрила Прабхупада долго не остался, потому что в ноябре в Лондоне очень холодно. And it wasn't his plan anyway to come to England. И это не было в его планах приезжать в Англию. Then in 1974, for Gaur Purnima festival, Srila Prabhupada requested all the temple presidents to come to India. И в 1974 году на фестивале Гаур Пурнимы Шрила Прабхупада попросил всех президентов храма приехать в Индию. So that was the first big Gaur Purnima festival. Это был первый большой фестиваль Гаур Пурнимы. And I went to India with Pushta Krishna Swami. Я отправился в Индию вместе с Пушта Кришна Свами. And in Mayapur only the Lotus building had been constructed. На тот момент в Майяпуре было построено только здание Лотоса. The temple room was on the ground floor. Храмовая комната находилась на первом этаже. And Srila Prabhupada's quarters, they were on the 3rd floor. Квартира Шрилы Прабхупады находилась на 4-м. Tretum.
Ground floor. Anyway, Poruski, на третьем этаже. На третьем этаже. And they were completed. И эта квартира была уже полностью закончена. But rest of the building was uncompleted. Но все остальное здание было недостроено. No doors, no windows. Ни дверей, ни окон. So we were just sleeping in these uncompleted rooms. Мы спали просто в этих неготовых комнатах. Floor wasn't properly, no tiles on the floor. На полах не было плитки. And a lot of mosquitoes. Конечно же, много комаров. And the kitchen was just in the front lawn, in front of the building. И кухня располагалась просто на поляне перед зданием. Big holes in the ground. Просто большие такие ямы в земле. And they were burning firewood and cooking on the big woks. И они разжигали костры в этих ямах и готовили в огромных котлах. And the cooks were hired Brahmin cooks. Повара были нанятыми браманами. Actually, in the early years in India, the devotees didn't do the cooking. На самом деле, в ранние дни в Индии преданные не готовили. There were not enough devotees. Там было недостаточно преданных. Prabhupada wanted devotees to concentrate on preaching. Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные сосредоточились на проповеди. So the cooks in all the temples were hired brahmanas. Поэтому во всех храмах поварами были нанятые браманы. So that was the same in the Mayapur festival. И то же самое было на фестивале в Майпуре. But you know, I think they used a lot of oil. Но похоже, они использовали слишком много масла. Many devotees became sick during that festival. И многие преданные заболели. But the kirtans were ecstatic. Но киртаны были экстатические. I never saw such ecstatic Я kirtans. никогда до этого не видел таких экстатических киртанов. Famous kirtan leaders like Madhvisa Maharaj, Guru Kripa and Yashodanandan Maharajas. Такие известные киртани, как Гуру Крипа, Guru Kripa Yashodanandan, Madhvisa, and Dinanath Prabhu. также Динанат Прабху. He was a black-bodied devotee, very expert kirtan leader. Он это преданный в черном теле, очень искусный киртанин. And they would be dancing up and down the temple room, running up and down. И они танцевали в храмовой комнате, бегали туда и сюда. So Prabhupada enjoyed these kirtans. Шрила Прабхупада очень наслаждался на этих киртанах. He also would circumambulate. The deities were the smaller metal Radhamadava and Gauranga. В то время божества были небольшие металлические Радамадава и Гауранга. And Prabhupada would circumambulate the whole temple room, and he would ring the bell very loudly. Шрила Прабхупада, он как бы ходил вокруг всей храмовой комнаты и также звенел в колокол. And every day he would give lectures. Каждый день он давал лекции. That time in London, in the manner, as I mentioned, devotees were not accustomed to managing such a big property. И как я уже говорил, в те времена преданные в Манере, они еще не привыкли справляться с такой большой собственностью. Mukunda had become the temple president, now Mukunda Maharaj. Мукунда стал президентом храма, теперь мы его знаем как Мукунда Махараджа. But you know, he's a very Brahminical, soft-natured person. Но он такой очень браманичный, очень мягкий человек. And so he didn't have, you know, so much experience of, you know, disciplining devotees and, you know, driving them forward on Sankirtan. И поэтому у него не было опыта как бы держать преданных в дисциплине, подталкивать их, чтобы они выходили на Санкиртан. So Manor had got in a lot of debts. Поэтому Манор погрузился в долги. And our GBC Sam Sundar, he was endeavoring to start a ruby business. И наш GBC Шьяма Сундар, он стал как бы силился начать рубиновый бизнес. In order, he thought, to make a lot of money. Он думал, что он сможет заработать кучу денег. So he was very concentrated on this ruby business. И он был очень сосредоточен на этом бизнесе с рубинами. So
So he didn't pay much attention to the management affairs. Поэтому он не уделял достаточного внимания менеджменту. So Mukunda and I, in Mayapur, we went to see Srila Prabhupada. И я с Мукундой, мы пошли повидаться со Шрилой Прабхупадой в Майпуре. You know, to express our concerns. Чтобы высказать ему наши опасения. And Prabhupada said to us, we have already decided Но Шрила Прабхупада сказал нам, мы уже все решили. That Samsara would say he had borrowed money from Srila Prabhupada for this ruby business. Он сказал, что он одолжил у Шрилы Прабхупады деньги на этот бизнес с рубинами. He took a loan. Взял заем. So Prabhupada said to us, if Shamsundar doesn't repay this loan, by middle of April, he said, GBC of England will be changed. И Шрила Прабхупада сказал, если Шима Сундар не выплатит этот заем до середины апреля, то мы сменим GBC. That was just about 1.5 months later. Это было всего 1,5 месяца, то есть у него было всего 1,5 месяца распоряжения. So he didn't repay, and Hansadudu was made the GBC. И он не смог расплатиться, поэтому Хамсадуту сделали GBC. He, of course, as I mentioned, he had organized Sankirtan very efficiently in Germany. И как я уже упоминал, Хамсадута очень плодотворно организовал Санкиртан в Германии. Because actually there were so many debts in the manor. На тот момент в Мэннере было очень много долгов. And there were also debts left from the Rathayatra. И также осталось много долгов еще с Радхаятры. So the debt collectors came to the manor. И поэтому сборщики долгов пришли в Мэннер. And if Manor at that time Manor was in George Harrison's name. На тот момент Мэннер был записан на имя Джорджа Харрисона. If it had been in ISKCON's name, they would have taken it. Если бы он был записан на Искон, они бы просто его забрали. But they couldn't because it was in George Harrison's name. Но они не могли этого сделать, поскольку он был записан на Джорджа Харрисона. And there was nothing very valuable there. И там не было ничего особо ценного. They thought maybe they would take the deities actually. Они даже начали думать, может быть, забрать божества. But then they thought, we won't get any money for the deities. Но потом они поняли, да мы же них денег не получим никаких. So they didn't take the deities. Поэтому не стали забирать божества. But anyway, it was a serious situation. Но так или иначе ситуация была серьезная. So Hansaduda, he had started record distribution in Germany. Хансадута начал распространять записи в Германии. These were recordings of kirtan. Это были записи киртана. And they were making a lot of money. И они заработали очень много денег. So he started the same program in England. Поэтому он начал такую же программу в Англии. And asked me to become the Sankirtan leader. И меня попросил стать лидером He Санкиртана. also closed the other centers like Edinburgh and Dublin, brought all the devotees and deities to London. И он также закрыл все центры в Эдинбурге и в других местах, и оттуда всех преданных собрал в Лондон вместе с божествами. So we organized about 10 traveling Sankirtan parties. Поэтому мы смогли организовать примерно 10 групп странствующих Санкиртан. And we used to rent vans for this purpose. Для этого мы арендовали микроавтобусы. One funny story, one group of devotees led by Narahari Prabhu, they parked their van at the beach. Одна веселая история произошла с группой под руководством Нарахари Прабху. Они припарковали свой микроавтобус на пляже. And then they went for a japa walk. И они пошли на прогулку джапу почитать. And the sea came in. И случился прилив. And when they came back, they saw the van already floating out into the sea. И когда они вернулись, они увидели, что микроавтобус уже в море плавает. And they lost the whole van and all the records inside. Поэтому они потеряли и микроавтобус, и все записи, которые были в нем. Anyhow, devotees did many
unusual things on Sankirtan. На Санкиртане преданные всякие веселые штуки вытворяют. But anyway, gradually, we were able to pay off the debts. Но постепенно мы смогли расплатиться со всеми долгами. Though Srila Prabhupada was not pleased that Edinburgh Temple had been closed, Но Шрила Прабхупада не был удовлетворен, не был рад тому, что центр в Эдинбурге был закрыт. as I explained yesterday, he personally installed the deities there. Как я вчера уже упоминал, он сам лично установил божества. So he ordered Hansa, you have to reopen this temple. Поэтому он приказал Хансу, что должен вновь открыть этот центр. Fortunately, we still had the building, К счастью, здание все еще принадлежало нам, so we sent some Grihastha devotees there. поэтому он отправил туда преданных грехас. And deities also returned there. И божества также вернулись туда. So Prabhupada, he didn't come to England in 1974. В 1974-м Шрила Прабхупада не приезжал в Англию. I was asked to be the president there in September 74. И в сентябре 1974 года меня попросили быть президентом. I was still president of the center in the city. Я все еще был президентом в храме в центре города. So I became like kind of regional secretary for England, UK and Ireland. И я таким образом я стал что-то вроде регионального секретаря для Объединенного Королевства и Ирландии. Prabhupada came in about March 1975 and stayed in the manor for a week or 10 days. И где-то в марте 1975 года Шрила Прабхупада приехал в Мэннер и остался там на 5 дней или на неделю. I don't have many memories of that visit. У меня не так много воспоминаний с этого визита. In that time, Prabhupada was spending more and more time in India. В те времена Шрила Прабхупада больше и больше времени проводил в Индии. The Vrindavan temple was opened on Ram Navami, 1975. На Рам Навами 1975 года был открыт храм в Вриндаване. And American devotees were having problems with visas in India. И у американских преданных были проблемы с визами в Индии. So Prabhupada asked us to send devotees from England because they didn't need visas. И Шрила Прабхупада попросил нас прислать преданных из Англии, поскольку им не нужны были визы. So I remember we sent quite a number of devotees. Я помню, что мы отправили достаточно большое количество. We also sent Subhag Maharaj because he had an Indian passport. И также мы послали туда Субхага Махараджа, потому что у него был индийский паспорт. Subhag Das Brahmachari then. На то время он был Субхага Das Brahmachari. And also Brajendra Kumar Das, as I mentioned yesterday, Malaysian devotee who became Bhakti Vrajendranandan Swami. И также Браджендра Нандан. Vrajendra Kumar. Браджендра Кумар Das, его тоже отправили. Это преданный, как я вчера говорил, это преданный из Малайзии, который стал впоследствии Бхакти Vrajendranandan Swami. But Prabhupada, he asked even more devotees. Но Прабхупада просил, чтобы еще больше преданных было. Because he himself was like GBC of India in those days. В те времена Шрила Прабхупада сам лично был GBC Индии. You know, there was a GBC, but he was supervising everything. Там был GBC другой, но Шрила Прабхупада лично следил за всем. Tamal Krishna Maharaj was the GBC for a few years, but he went back to America to begin the Radha Damodar preaching party. Пару лет Тамал Кришна был GBC в Индии, но потом он вернулся в Америку, чтобы начать запустить группу Радха Дамодара, which developed into big preaching program. Которая в итоге развилась в большую проповедническую программу. They had 8 or 10 big buses. У них было 10 больших автобусов. And there were swamis and brahmacharis in every bus. В каждом автобусе были свами, брамачари. And they would go to universities and do programs and make new devotees. Они отправлялись в университеты, проводили там программы, делали новых преданных. And there were also, every bus had its satellite vans that had book distributors. И у каждого автобуса
большого автобуса были спутники микроавтобусы, в которых преданные распространяли книги. So they were making a lot of Lakshmi, giving a lot of Lakshmi to the BBT. И поэтому они могли зарабатывать, получать много денег и давать их BBT. And Prabhupada was taking part of that money to India for developing the Vrindavan and Mayapur projects. И Срила Прабхупада большую часть этих денег отправлял в Индию, чтобы развивать проекты в Майпуре и Вриндаване. So after Tamal Krishna Maharaja, Prabhupada tried 3 different GBCs in India. После Тамал Кришна Махараджа Срила Прабхупада пытался назначить трех разных человек GBC в Индии. Bhagavan and Karandar, I think, then Bhagavan, then Jagadish, but all went back. They couldn't function properly in India. Но никто из этих трех не смогли должным образом справиться с ситуацией в Индии. Then he called one Grihastha devotee, Indian devotee, Тогда он позвал одного индийского преданного грехасту, who was working in America. который работал в Америке. Who was that? Гопал Кришна. Yes. Gopal Krishna Das Adhikari. Это был Гопал Кришна Дас Адхикари. And he came to India with his wife И and он child. приехал в Индию со своей женой и маленьким ребенком. So Prabhupada made him GBC and also made him the BBT trustee for India. И Срила Прабхупада назначил его GBC и также ответственным за BBT в Индии. But still Prabhupada wanted some more devotees with English passport because we didn't need any visas. We could just fly into India, get stamped and stay the whole life. Но Срила Прабхупада просил, чтобы из Англии прилетало больше и больше преданных, потому что нам не нужны были визы. Мы просто с паспортом прилетали в аэропорт, нам ставили штамп, мы могли хоть всю жизнь там жить. So I myself was sent to India in November 1975. Меня самого отправили в Индию в ноябре 1975 года. And when I arrived in Bombay, after a couple of hours, I was called into Srila Prabhupada's room. И после того, как я прибыл в Бомбей, через пару часов меня пригласили в комнату Срилы Прабхупады. And Srila Prabhupada asked me, who is managing the temples in London? И Срила Прабхупада спросил меня, а кто управляет храмами в Лондоне? And I said, Bhajahari is now president of the manor and Vichitraviri is president of the city. Я сказал, Бхаджахари, он президент в Манаре, а Вичитравири, он президент храма в городе. So Prabhupada said, it's good you came to India. Срила Прабхупада сказал, хорошо, что ты приехал в He Индию. said, now you manage this temple. Теперь ты будешь руководить этим храмом. So I was made the vice president of the Juhu temple in Bombay. Меня сделали вице-президентом храма в Джуху, в Бомбее. And Giriraj was the president. А Гирирадж был президентом. Now, but Giriraj was very expert in collecting big donations for construction. Гирирадж был очень искусен в сборе больших пожертвований на строительство. And the construction at that time was going on. На тот момент как раз шло строительство. So Prabhupada wanted him to concentrate in that service. И Срила Прабхупада хотел, чтобы он сосредоточился именно на этом служении. And also in the temple were Lokanath Das Brahmachari and Sridhar Das Brahmachari. И также в храме был Локанат Дас Брамачари и Шридхар Дас Брамачари. They were also going all day collecting donations. И они тоже каждый день, весь день собирали пожертвования. So I was asked to be the manager of the temple. И меня попросили быть менеджером в храме. Okay, I'll finish there. На этом я остановлюсь. And tomorrow we'll continue something about Srila Prabhupada in India. И завтра мы продолжим, поговорим о Шриле Прабхупаде в Индии. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Sri Srinidhi Gaurachandra ki Samaveta Bhaktivinoda ki Nitai Gaur Premanandi.